Next is Unit 3, Basics of Computer Organization. First point is block diagram of computer. So inside a computer there are input device which accept the data from user, then storage unit. Storage unit consists of primary memory and secondary memory. Also in computer for processing, control unit and ALU is present. We call it as the central processing units, and output device to display the information. So we are going to study each blocks in details. First one is CPU. Mainly computer consists of three parts: CPU, inputs and outputs. Inside the CPU there are various components are present. The main component is motherboard. On the motherboard there are various components are present like microprocessor chips, ROM chips, then expansion slot for sound card and video card, then coprocessor chips, then slot for RAM, then speaker, then power supply, SMPS, then power connectors, power cables, then hard disks, then data transfer cables. Here we can see the CD or optical disc which is present here and on off switch. CPU is divided into two parts. So CPU is present here. This part is CPU. So it consists of processor as well as arithmetic logic unit, then control unit and various registers. All together we call it as a central processing unit. So central processing unit is basically has two parts, ALU and control unit. CPU also called as brain of the computer. So it takes the inputs and show the desired output, as well as CPU processes various instructions given by the users. CPU interacted with the memories and input output device and transfer the information from memory to display. CPU also coordinate all the hardware and control all the hardwares inside the computer, as well as CPU performs various operations like addition, subtraction, division, multiplication and movement of the data. So that is called as central processing unit. Next one is storage unit. There are two types of storage in the computer. First one is RAM here and second one is ROM. Primary memory is RAM, secondary memory is hard disk. RAM is fetch the data from hard disk and send it to the CPU, whereas this ROM has some important information required for the operating system. So storage unit, large amount of data stored in the computers in primary memory and secondary memory, RAM and ROM and hard disk. All the operating systems programs stored in the ROM. RAM is a main memory. It is also called as random access memory. RAM contains user program which needs to be processed. Secondary memory is hard disk which stores large amount of data. Because of its large size, it is slow and cheap, means cost is less. The memory is not connected directly to the CPU. This memory is connected to RAM and then RAM transfer the data to the CPU. Due to the large capacity in the hard disk, the data and program are organized in the files and the file is a collection of on the disk. Hard disk is about 100 times than the main memory. The difference between primary and secondary storage is speed and capacity. There are several blocks of data which is copied from hard disk into main memory. See, hard disk is very large than RAM and or some data is stored from hard disk to RAM. Then computer also consists of input and output device. Input device means keyboard and mouse through which the data is sent into the computer, and if the data is out from the computer to the device, that device we called it as a output device. For example, printer is an output device, monitor is also output device. Input device takes the information from the user and send into the computer. CPU process set of instruction when it accept the data from the users, and then computers display the resultant output. The input device is the medium of communication between the outside world and the computer system. The input device such as keyboard, mouse and scanner. Output device which helps the user to show the outputs. For example, monitor and printers. This device converts binary data into readable format. Computer is connected with the outside world with the help of output device. For example, printer and projectors. All these hardware blocks are interconnected
all these hardware blocks are interconnected to each other by using the buses, by using the cables, and these buses transfer the information like address, data and controls. So next concept is address, data and control bus. See, CPU, memory and input output device connected to each other through the buses like control, address and data bus. That bus also called it as a system bus. So altogether it called as a system bus, means it transfer the information of the system. Bus is nothing but group of wires that connects different hardware inside the computers. Bus provides the path for movement of the data. There are three types of buses: data, address and control bus, and together they are called as a system bus. The system bus is internal bus that connects processor with the internal hardware and also called as local bus. There are three types of buses we are going to see in the details. Here we can see our CPU is connected to the RAM through address bus, control bus and data bus. Initially it sends address, then control is transferred like the enable line is there. So after control is received, means CPU is free to accept the data, then data is transferred from data bus to the CPU. So address bus is nothing but an group of binary bits, and in that address what is the data stored in the RAM, it is taken out and send it through the data bus. So address bus is nothing but a group of conducting wires which carries address only. Just like our home address, every memory has some address which is in the binary format. Address bus is unidirectional because the data flow in only one direction. It is from microprocessor to memory or microprocessor to input output device. Unidirectional means one directional. Data bus is nothing but group of wires which carries data only. Data bus is bidirectional because data flow in both direction from microprocessor to memory or input output device, and from memory to input output device to the microprocessor. Sometimes CPU send the data through the database, or sometimes CPU accept the data from the data bus. So data bus is bidirectional. Next is control bus. Control bus is nothing but group of wires which is used to generate timing and control signal to control all the associate peripherals. Microprocessor uses control bus to process data, that is what to do with the selected memory location. Some are the control signal are memory read, memory write, input output read, IO write, opcode fetch. If one of the line of control bus may be read or write line, if the wire is low then memory is read, if the wire is high then the memory is written. See, control bus means this is also a group of wires and these transfer some control information, like if you send memory read or write signal then through the control bus, then if the data in the wire is low means read operation, and when the wire data is high then write operation is performed. So in control bus what the operation we want to do, that is transfer through the control bus. Next is block diagram of CPU. In computer there are important part, that is CPU. So now we are going to see what is inside the CPU. So CPU is nothing but central processing unit. It is also called as brain of the computer. CPU is hardware device which can perform different operations like arithmetic operation, logical operation, then generation of address, then generating of control signal and providing timing signal to all the hardware. So there are various blocks inside the CPU which are control unit. Inside CPU there is temporary data storage which is register also present, instruction decoder also present to fetch instruction from the memory. Then arithmetic and logic unit also present to perform various operations, and all these devices connected to each other through buses, and that device connected to memory through internal data bus. So we are going to see each and every blocks in the CPU in details. Computer consists of arithmetic logic unit, control unit, register and decoder. First one is control unit. Here after the input output devices, this part here, the circuit is
arithmetic and logic unit, and control unit. Control unit controls all the activities or operation which is performed inside the computers. It receives the information from the main memory, and when the control unit receives the instruction, it converts the instruction into set of control signal. Then these signal are sent to the central processor for a further processing. The control unit understands which operation to execute accurately and in which order. Next is arithmetic and logic unit. Arithmetic logic unit IC is present on the motherboard ALU IC. That ALU IC is an combinational circuits that performs arithmetic operations onto the binary numbers. Arithmetic and logic unit performs arithmetic and logical operations when arithmetic and logic unit gives precise output during the floating point operations. Means when computer wants to do addition of fractional number 10.2 plus 5.2, in that case this addition is performed by arithmetic and logic unit, and arithmetic and logic unit perform this addition very accurately. The output of ALU changes asynchronously in response to the input. As the input changes, output of ALU also changes. Then instruction decoder. Instruction decoder is responsible for decoding the instruction fetched from the memory. So it takes the instruction and decode the information. Decode means converted that instruction into binary format. So when decoding of instruction is performed, then after decoding, the control units take the instructions and generate various control signals. Next is registers. Inside a computer, there are various registers are present. Registers is nothing but temporary storage of instruction before they executed by the CPU. They hold the result of the ALU temporarily, and these registers are high speed memories to transfer information fast. So see, if CPU wants to do 2 plus 3, then 2 is stored in the memory inside the CPU, then 3 also stored in the memory inside the CPU. This is the storage is registers. Means next point is register in CPU. See here, if RAM contains the instruction like 3 plus 2, then initially 3 is fetched and it is stored in the register. After that 2 is fetched, CPU can store in the internal memory of CPU, or it can store 2 in the register also. So CPU needs some memory to store the data temporarily, that is registers. Register is temporary storage place inside the CPU. A register can hold address, data and instruction required by the CPU for processing. So register can store address as well as data as well as instruction which is executed or processed by the CPU in the future. Above register we have cache memory, which is faster than register. There are two types of register, general purpose and special function. General purpose register stored any type of information like address and data. Special function registers control the operation of hardware block. The information in special function registers control various operations in the CPU. Special function register stores some special data which helps the CPU in the operation or in the functions. There are various special function register like memory address register. See here we take one example. This is our memory, and in the memory there is address. In that particular address, particular instruction is loaded in the memory. When this data is taken inside the CPU, then there are some special function registers which store the data in the instructions, like memory address registers store the instructions address. Means this is 201 address, and in the 201 address load 206 instruction is present. So 201 address is stored in memory address registers. It holds the address of the location to be accessed from memories. Memory address register and memory data register
facilitate the communication of the CPU and main memory. Then memory buffer register. See, you can easily understand this. Memory address registers take the address of instruction, and memory buffer register take the instructions and store in memory buffer register. Hold the data which has to be fetched from selected memory locations. Data registers contains the data to be written or read out from the address locations. Next register is program counter. See, here you can see program counters. Program counter is contains address of the next instruction. So this is our instruction executed right now. So next instruction is 202. So program counter fetch the address of the next instruction. Here also we have taken one example. Program counters initially take the address of first instruction 0000, and instruction registers take the instructions. After that, program counter incremented by 1, and then instruction is stored in the instruction register. So instruction registers fetch the instruction. Instruction register hold the instruction which is just about to executed. Those instruction is executed next by the CPU, which is taken inside the instruction register. Here you can see, if this is our RAM, and in that memory if the instruction is 0, then instruction registers take the instruction from the RAM and store inside, and then CPU takes the instruction from instruction register and executed that. As soon as the instruction is in place in instruction register, CPU start executing the instruction, and the program counter points to the next instruction to be executed. Instruction point register, it points the instruction that is brought for execution. So there is one pointer in here which points which instruction is fetched right now. Then conditional code register, also called as flags. Conditional code registers or flags consist of various flags which indicate status of any operation. Suppose the operations performed on the two numbers like subtraction 2 minus 2, and if the result is 0, then 0 flag is set. Likewise, there are various flags means bit. Various bits are present in this flag register which show the status of the arithmetic and logical operation. Like carry, C, carry flag or bit is set when addition or subtraction generate one carry. Overflow, when addition or subtraction result is more than 8 bit, then carry is overflow from the register, then overflow flag is set. 0 flag, when the result of the addition or subtraction is 0, then the 0 flag is set. And negation means this flag is set when result of the operation is negative, means for example 3 minus 4 is performed by the CPU, then result is minus. So negate flags is set to 1, indicates that result is negative. आज आपण कॉम्प्युटर ऑर्गनायझेशन बद्दल बघितलं. तर कॉम्प्युटर मध्ये वेगवेगळे ब्लॉक्स असतात. ब्लॉक डायग्राम आहे इनिशियली, इनपुट आउटपुट डिव्हाइस असतात, त्याच्यानंतर डेटा स्टोरेज करण्यासाठी मेमरी असते, आणि सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट म्हणजे सीपीयू असते. तर जेव्हा तुम्ही सीपीयू ओपन कराल तर त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला खूप सारे सर्किट दिसतील. मेन जे सर्किट असतं त्याच्यामध्ये ते असतं मदरबोर्ड. मदरबोर्डवरती प्रोसेसरची चिप असते, रॉम चिप असते, एक्सपान्शन स्लॉट असतं, त्याच्यानंतर कोप्रोसेसर चिप्स असते, त्याच्यानंतर रॅम आणि रॅमचे स्लॉट असतात, त्याच्यानंतर पॉवर सप्लाय असतो, त्याच्यानंतर वेगवेगळे डेटा केबल्स असतात, त्याच्यानंतर हार्ड डिस्क असते, त्याच्यानंतर सीडी रॉम, डीव्हीडी रॉम असतो. वेगवेगळे पार्ट्स हे कॉम्प्युटर मध्ये असतात. तर त्यातला महत्त्वाचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे सीपीयू. तर सीपीयू म्हणजे सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, आणि सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट जो आहे तो या पार्ट मध्ये तुम्हाला दिसेल. तर सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट मध्ये दोन पार्ट असतात, एक म्हणजे अर्थमॅटिक लॉजिक युनिट आणि दुसरा आहे कंट्रोल युनिट. तर अर्थमॅटिक लॉजिक युनिट
याचा एक आयसी असतो, तर तो ऍडिशन सबट्रॅक्शन जे ऑपरेशन्स आहे अर्थमॅटिकचे ते परफॉर्म करतो. आणि कंट्रोल युनिट हा एखादी इन्स्ट्रक्शन फेच केल्यानंतर त्या इन्स्ट्रक्शन वरती काय ऑपरेशन्स करायला पाहिजे तर त्याचे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करण्याचं काम हे कंट्रोल युनिट करत असतं. सीपीयूलाच आपण ब्रेन ऑफ कॉम्प्युटर असं पण म्हणतो आणि त्याचं काम आहे सगळ्या हार्डवेअरला सिंक्रोनाइज करणं, त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन फेच करणं, इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करणं आणि मेमरी आणि इनपुट आउटपुट डिव्हाइस बरोबर इंटरॅक्ट करणं, तसंच वेगवेगळे ऑपरेशन अर्थमॅटिक आणि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करणं. त्याच्यानंतर स्टोरेज युनिट आहे. स्टोरेज युनिट दोन टाईपचे असतात, प्रायमरी आणि सेकंडरी. प्रायमरी म्हणजे रॅम आणि सेकंडरी म्हणजे हार्ड डिस्क. प्रायमरी स्टोरेज जे आहे रॅम, त्या रॅम मध्ये युजरचा जो इन्फॉर्मेशन आहे, युजरचे जे प्रोग्राम्स आहेत जे प्रोसेस होणार आहेत पुढे जाऊन, तर त्याची इन्फॉर्मेशन रॅम मध्ये असते. रॅमला रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी असं पण म्हणतो. तर याच्यामध्ये टेम्पररी काही वेळ इन्फॉर्मेशन असते. त्याच्यानंतर रॉम पण एक मेमरी आहे. तर रॉम मध्ये जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचे काही युजफुल प्रोग्राम्स हे या रॉम मध्ये स्टोअर केलेले असतात. इथं रॉम दिसेल तुम्हाला. त्यानंतर सेकंडरी मेमरी असते. सेकंडरी मेमरी म्हणजे हार्ड डिस्क तुमची. त्या हार्ड डिस्क मध्ये खूप सारी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करू शकता. त्याची साईज जास्त असते त्याच्यामुळं ती स्लो असते फेच करण्यासाठी, त्यातला डेटा घेण्यासाठी ती स्लो असते आणि ती रॅमच्या 100% जास्त असू शकते. जो डेटा सीपीयू ला प्रोसेस करायचा आहे तो डेटा हार्ड डिस्क मधून म्हणजे सेकंडरी स्टोरेज मधून मेन मेमरीत आणला जातो. इनपुट आउटपुट डिव्हाइस आहेत कम्प्युटर्स मध्ये. इनपुट्स म्हणजेच कीबोर्ड आणि माऊस आणि आउटपुट म्हणजे प्रिंटर, त्याच्यानंतर डिस्प्ले. इनपुट डिव्हाइसने युजर्स त्याची इन्फॉर्मेशन ही कॉम्प्युटर्स मध्ये फीड करू शकतो आणि ती इन्स्ट्रक्शन मिळाल्यानंतर कॉम्प्युटर त्याच्यावरती ऍक्शन जी करायची ती परफॉर्म करतो. ठीक आहे. आउटपुट डिव्हाइस जे आहेत याच्यावरती इन्फॉर्मेशन ही शो होते किंवा आउटपुट त्याचं दिसतं. आउटपुट डिव्हाइस मुळे कॉम्प्युटर जो आहे तो बाहेरच्या वर्ल्ड बरोबर इंटरॅक्ट करू शकतो आणि हे सगळे जे डिव्हाइसेस आहेत ते एकमेकाला बसेस म्हणजे वायर्सनी कनेक्टेड आहेत. तर वेगवेगळ्या टाईपच्या बसेस असतात, ऍड्रेस, डेटा आणि कंट्रोल बस, आणि त्या वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन ही ट्रान्सफर करतात एका डिव्हाइसची दुसऱ्या डिव्हाइस पर्यंत. तर पुढचा कन्सेप्ट आहे ऍड्रेस, डेटा आणि कंट्रोल बस. तर याच्यामध्ये सीपीयू, मेमरी आणि इनपुट आउटपुट डिव्हाइस जे आहेत ते एकमेकांना कंट्रोल, ऍड्रेस आणि डेटा बसने कनेक्ट असतात डेटा शेअरिंगसाठी. तर ह्या तिन्ही बसला एकत्रित आपण सिस्टीम बस असं पण म्हणतो. तर बस म्हणजेच बंच ऑफ वायर्स इनसाइड दी सीपीयू फॉर रॅपिडली मुव्हिंग ऑफ डेटा. म्हणजे फास्ट तुम्हाला डेटा मूव्ह करायचा असेल तर बसेस त्या ठिकाणी आपण वापरतो. ऍड्रेस बस आहे. ऍड्रेस बस ही ऍड्रेस पाठवते. आपला घराचा जसा ऍड्रेस असतो तसा मेमरीचा एक ऍड्रेस असतो बायनरी फॉर्मॅट मध्ये. तो पाठवला की त्या ऍड्रेसला, त्या नंबरला कोणता डेटा आहे हा डेटा मेमरीतून सीपीयू ला मिळतो. ठीक आहे. पण सीपीयू ला कंट्रोल सिग्नल पण पाठवायला लागतो की रेडी आहे नाहीये. तर ऍड्रेस बस म्हणजेच काय की ग्रुप ऑफ वायर्स जे वन डायरेक्शनला ऍड्रेस घेऊन जातात. त्याच्यानंतर डेटा बस. डेटा बस फक्त डेटा कॅरी करते आणि ती बोथ डायरेक्शन असू शकते. म्हणजे सीपीयू ला जर डेटा रीड करायचा असेल तरी डेटा बस मधून रीड होऊ शकतो किंवा सीपीयू ला मेमरी मध्ये डेटा राईट करायचंय, काही लिहित आहे, तर त्या केस मध्ये पण त्या डेटा बस मधूनच डेटा जातोय. त्याच्यामुळे डेटा बस ही बाय डायरेक्शनल असते. त्याच्यानंतर कंट्रोल बस आहे. कंट्रोल बस पण ग्रुप ऑफ वायर्स आहे. तर कंट्रोल बस मधून कोणता ऑपरेशन परफॉर्म करायचे, रीड करायचे, राईट करायचे किंवा इनपुट आउटपुट मध्ये रीड करायचे, राईट करायचे, हे कंट्रोल सिग्नल ऑन किंवा ऑफ हे सिग्नल कंट्रोल बस मधून पाठवले जातात. पुढचं बघितले आपण ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू. तर सीपीयूच्या आतमध्ये वेगवेगळे ब्लॉक्स आहेत. कंट्रोल युनिट आहे, अर्थमॅट युनिट आहे, रेजिस्टर्स आहे आणि इन्स्ट्रक्शन डिकोडर्स आहेत. ही चारही मिळून जो तयार होतो त्याला म्हणतोय आपण सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, की जो अर्थमॅटिक लॉजिकल ऑपरेशन, ऍड्रेस जनरेशन, त्याच्यानंतर कंट्रोल सिग्नल जनरेशन आणि टायमिंग हे काम करत असतो. तर पहिला आपण बघायचं आहे कंट्रोल युनिट आणि अर्थमॅटिक लॉजिक युनिट. तर तुम्हाला मदरबोर्ड वरती इनपुट आउटपुट डिव्हाइस कनेक्ट करतो, माऊस आणि कीबोर्ड. त्याचा स्लॉट असतो बघा इथं. त्याच्या खालच्या साईडला जे सर्किट तुम्हाला दिसेल ते ऍक्च्युली एएलयू आणि कंट्रोल युनिटचं आहे. तर एएलयू चा आयसी इथं दिसेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर कंट्रोल युनिट मध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स
त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतील. तर कंट्रोल युनिटचं काम आहे की इन्स्ट्रक्शन मेमरीकडून घेतल्यानंतर त्या इन्स्ट्रक्शन वरती कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करायला पाहिजे तर त्याची कंट्रोल सिग्नल जनरेट करणं, आणि कंट्रोल सिग्नल जनरेट केल्यानंतर ती जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती प्रोसेसरला ट्रान्सफर करायची प्रोसेस करण्यासाठी. तर हे कंट्रोल युनिटचं काम आहे बघा. अर्थमॅटिक लॉजिक युनिटचं काम हे अर्थमॅटिक इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर, अर्थमॅटिक म्हणजे ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, शिफ्टिंग असं ऑपरेशन आल्यानंतर अर्थमॅटिक अँड लॉजिक युनिट हे त्याला ते ऑपरेशन परफॉर्म करतो. ऑपरेशन म्हणजे ऍडिशन, सबट्रॅक्शन तो ब्लॉक करतो, आणि हा जो ब्लॉक आहे तो प्रिसाइज आउटपुट आपल्याला देतो ज्यावेळेस आपण फ्लोटिंग पॉइंट म्हणजे फ्रॅक्शनल पॉइंट मधले ऑपरेशन्स परफॉर्म करत असतो सीपीयू तेव्हा. पुढचा इन्स्ट्रक्शन डिकोडर. इन्स्ट्रक्शन डिकोडर हा मेमरीतून इन्स्ट्रक्शन फेच करतो, आणि फेच केल्यानंतर त्या इन्स्ट्रक्शन डिकोड करतोय, म्हणजेच त्या इन्स्ट्रक्शनचं कन्व्हर्जन बायनरी फॉर्मॅटमध्ये करतो, आणि नंतर ते इन्स्ट्रक्शन पुढं कंट्रोल युनिटकडे जातात, आणि कंट्रोल युनिट त्याच्यानंतर त्या इन्स्ट्रक्शन साठी लागणारा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करतो. पुढे आहे रेजिस्टर्स. तर कॉम्प्युटरला ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी टेम्पररी मेमरी हवी असते. त्या टेम्पररी मेमरीलाच आपण रेजिस्टर असं म्हणतो. तर रेजिस्टर हे रिझल्ट असेल अर्थमॅटिक लॉजिकल ऑपरेशनचा, तो रिझल्ट पण ते स्टोअर करतात, आणि रेजिस्टर हे फास्टर डेटा ट्रान्समिशन साठी सीपीयू यूज करतो त्यांचा. रेजिस्टर फॉर एक्झाम्पल घेतले आपण 3+2 हे मेमरी मध्ये आलं असेल तर सीपीयू 3 ला रेजिस्टर मध्ये स्टोअर करतो, आणि 2 ला त्याच्या इंटरनल मेमरी स्टोअर करू शकतो किंवा रेजिस्टर मध्ये स्टोअर करू शकतो. तर जे ऑपरेंड्स आहेत म्हणजे ज्यांच्यावर ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय ते सीपीयू या टेम्पररी रेजिस्टर मध्ये स्टोअर करू शकतो. तर दोन टाईपचे रेजिस्टर्स आहेत, एक म्हणजे जनरल पर्पज आणि दुसरा आहे स्पेशल फंक्शन. जनरल पर्पज हे ऍड्रेस किंवा डेटा स्टोअर करतात, आणि स्पेशल फंक्शन जे आहेत ते काही स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करतात, आणि त्याच्यामुळे सीपीयू ला त्यांची हेल्प होते. सीपीयूच्या कामामध्ये हे स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर त्याला हेल्प करत असतात. तर स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर मध्ये पहिला बघतोय आपण मेमरी ऍड्रेस रेजिस्टर. तर मेमरी ऍड्रेस रेजिस्टर हा रॅम मध्ये जी काही इन्स्ट्रक्शन आता पुढे येणार आहे त्या इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस कोणता आहे तो फेच हा मेमरी ऍड्रेस रेजिस्टर करतो, म्हणजे तो घेतो ते ऍड्रेस. ठीक आहे, जो इन्स्ट्रक्शन आता एक्झिक्यूट होणार आहे पुढे सीपीयू कडून, ती इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस हा मेमरी ऍड्रेस रजिस्टर स्टोअर करतो. त्याच्यानंतर मेमरी बफर रजिस्टर हा जी इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस फेच केला मेमरी ऍड्रेस रजिस्टरने, तर त्याचा जो ती जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती इन्स्ट्रक्शन ही मेमरी बफर रजिस्टर मध्ये स्टोअर केली जाते. पुढचा आहे बघा डेटा रजिस्टर. तर डेटा रजिस्टर हा तर मेमरीत रीड किंवा राईट करायचा असेल डेटा तर हा या डेटा रजिस्टर मध्ये ट्रान्सफर केला जातो. प्रोग्राम काउंटर. तर प्रोग्राम काउंटर मध्ये जी इन्स्ट्रक्शन पुढे एक्झिक्यूट होणार आहे त्याचा ऍड्रेस हा प्रोग्राम काउंटर मध्ये असतो. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर. तर जी इन्स्ट्रक्शन पुढे जाऊन एक्झिक्यूट होणार आहे सीपीयू कडून तर ती पहिल्यांदी रॅम मधून मेमरी बफर रजिस्टर मध्ये ट्रान्सफर केली जाते, आणि मेमरी बफर रजिस्टर मधून ती इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर मध्ये फेच केली जाते. त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन पॉइंट रजिस्टर. तर कोणती इन्स्ट्रक्शन फेच केली त्याचा पॉइंटर तिथं असतो, तर तो इंडिकेट करतो की आता कोणती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केली. त्याच्यानंतर फ्लॅग्स असतात बघा. फ्लॅग्स हे स्टेटस साठी सीपीयू त्यांचा यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल अर्थमॅटिक ऑपरेशन परफॉर्म केलं आणि रिझल्ट त्या ऑपरेशनचा 0 आला तर 0 फ्लॅग किंवा 0 बीट हे ऑटोमॅटिकली 1 होतं. ते इंडिकेट करतं की रिझल्ट 0 आलेला आहे. ठीक आहे. निगेट हा जो फ्लॅग आहे किंवा हे जे बीट आहे ते जर सबट्रॅक्शनचा रिझल्ट हा मायनस साइन मध्ये आला म्हणजे निगेटिव्ह आला तर हे फ्लॅग सेट होतं बघा. त्याच्यानंतर कॅरी फ्लॅग. जर ऍडिशन सबट्रॅक्शनचा रिझल्ट हा 8 बीट रजिस्टर असतील आणि 8 बीटच्या पुढे त्याचा कॅरी गेला असेल 9व्या बीटला तर हा कॅरी फ्लॅग सेट होतो बघा. आणि ओव्हरफ्लो फ्लॅग आहे. तो ओव्हरफ्लो फ्लॅग हा पण कॅरी फ्लॅग सारखाच आहे. जर आपली ऍडिशनचा रिझल्ट आहे तो जर रजिस्टरच्या बाहेर चालला असेल तर हा ओव्हरफ्लो फ्लॅग सेट होतो. ठीक आहे. तर वेगवेगळे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इथं तुम्हाला बघायला मिळतील. थँक्यू.